Thank you, Manish. I think formally we can set the stage to open this tournament. Manish. Thanks, Maru. So this is yet again 2 days tournament. I call it, in sport battle. So people have to see that otherwise there is no fun. See, I agree. I mean, what Maru is saying is a very balanced kind of an approach. But then, unless until we play with the heart and with the brain both together, there is no maza in the game, right? So but then of course there are some ethics of the game which need to be kept. So that's what I'm expecting from both of the teams. The way we enjoyed last time, both of the two matches, they were very good matches. I think they were played with the right sportsman spirit. The same thing is expected from all of you, and I'm hoping that the Chennai team is going to repeat the performance, and this time again, the Gurgaon has to really take it as a challenge. Good luck for both of you. So it's a team game. Just a quick thing. If you look, I'm taking an example. If you look at the 100 meters record in the Olympics, right? And if you look at that time, and if you look at no sir. Let's have a wonderful match. I think win or lose is something which we will see later. But next couple of hours, let them be the best of both the teams. So good luck to both the teams. Let's have a good match all together. Thank you, Alok. Manish, you said you were a player, you can share. Oh, thank you, Maru. And first of all, I would say thanks to the Gurgaon team taking out time and coming out here. So it's really good to have you here and having these challenges across. Of course, we take it in a team spirit and go along. I am excited. Why I'm excited? Because it remembers me of 35 years back where I used to play. And now probably I'm not on a cricket player side, but maybe on the fan side. Yeah. Thank you very much, and all the best to you. Perform as the best. Yeah. Thank you. Thank you, Manoj. Do you want to say something? So I am neutral, So I'll just say, may the best team win. Okay. Thank you. Good. Thank you. I think okay. Yes. Let's start the event. Success to everyone. Sorry, ma'am? Player names, the score ticker, right? Yeah. I think it's through Clicky, right? Yeah, but you need for the commentary, no? You can see in the... No problem. You have the team list? If you have, with the jersey number, if you have, then it's very comfortable. Okay, I can watch it. Sure, no problem. Yes, On the cap distribution, when they started. Huh?
then good evening எல்லாருக்கும். So a pleasant evening and we are here for the start as there are two teams, right? ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து ஒரு பக்கம் ஒரு டீம் and இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா குர்காவ்ல இருந்து இருக்கு. So Gurgaon Drona Chargers, Gurgaon Drona Chargers பாத்தீங்கன்னா are taking on the Chennai side at the other end. So yes, we are awaiting a start in a few minutes here. Just the ambience and the setup பயங்கரமா இருக்குங்க. So we are awaiting a great start. Right then, first ball, full toss delivery, outside off stump, superb shot. ஒரு சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போவுமே ஒரு பேட்டருக்கு வந்து ஒரு சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, அதாவது ஒரு பேட்டருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒரு யூனோ இட் இஸ் அ மென்டல் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். எப்படின்னு பார்த்தோன்னா எஸ் வி ஆர் ஆஃப் த மார்க் டுடே அப்படின்ற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு பேட்டருக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஃப்ரம் தேர் ஆன் இன் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் கோனா பி another level. Right then, so left arm seam down the leg side. Once again a quick single. So short fine leg inside the 30-yard circle. Most important விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து பவர் பிளேவை நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாகவே பார்ப்பாங்க. அண்ட் நிச்சயமாகவே ஐ மீன் தேர் ஆர் 3 phases in a T20 கேம். பவர் பிளே, மிடில் ஓவர்ஸ், டெத் ஓவர்ஸ். ஸோ இந்த 3 ஓவர்ஸ் அந்த மீன் இந்த 3 ஃபேஸஸ் ஆஃப் த கேம் நீங்கள் வந்து யார் அதிகமாக வின் பண்ணுறாங்களோ ஆர் ராதர் இந்த 3 ஃபேஸஸில் யாரோட டாமினன்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ கண்டிப்பாகவே வந்து there is higher probability of that team winning the game. எஸ், நிறைய டைம் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபேஸை வந்து நீங்கள் பயங்கரமாக டாமினேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ there is a mix and match. in the air முதல் விக்கெட்கான வாய்ப்பை கேரி ஆகல அந்த இடத்துல. பட் நல்ல ஸ்டார்ட், நல்ல லென்த்து, சூப்பராக லென்த், கரெக்டான லென்த் அடிக்கிறாங்க இங்கே. that's the best thing. So if you are going to hit the right length, அதாவது வந்து மேலே போடணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. நியூ பாலை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து இங்கே கண்டிப்பாகவே யோசிப்பாங்க.
ஸோ நியூ பால் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி அதுலேருந்து அதாவது ஷைன் போகிறதுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு மூவ்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாகவே அதை பற்றி யோசிப்பாங்க. அண்ட் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பேட்டிங் சைட் பார்த்தோன்னா லூஸ் பால்ஸை வந்து கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவருக்கு ஒரு பவுண்ட்ரி எடுத்துகிட்டு, அதாவது இஃப் யூ கேன் கெட் அ பவுண்ட்ரி அண்ட் 5 சிங்கிள் ஓவருக்கு எடுத்தோன்னா 9 runs in over. ஸோ பவுண்ட்ரி எவ்ரி ஓவர், தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குவிக் சிங்கிள் ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ரன்னோட இம்பேக்டை பற்றி பேசியிருந்தோம் இந்த ஓவர் ஸ்டார்ட்டில். அண்ட் நிச்சயமாகவே அது நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த ப்ரீவியஸ் பால் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் இருந்தது ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். இன்ஃபேக்ட் ஒரு லீடிங் எட்ஜ் கேரி ஆகலை அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார் Gurgaon side. Right then, so definitely a decent start, a steady start அப்படின்னு சொல்லலாம். Oh, very good, gone inside edge, played on. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பர்சஸ் பண்ணாங்க லைன் அண்ட் லென்த், அண்ட் அதுக்கான பரிசிங் அவங்க கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் டவுன். பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு லைன் அண்ட் லென்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதோடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாகவே இதுதான். மேலே வச்சுட்டே இருந்தார் அண்ட் டெஸ்பரேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஃபுட்டில் ஆடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி. அண்ட் ஹீஸ் பிளேட் இட் ஆன் பேக் டு ஸ்டம்ப்ஸ். ரைட் தென் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் டவுன் as we will approach the conclusion of the first over இந்த இடத்துல. Right then the ambience is set, and most importantly பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமோட கமிட்மெண்ட்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ அதுதான் வந்து the most important factor when you're playing this kind of a sport. அண்ட் அதோட பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு. ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் இந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லலாம், ஒரு ஸ்டெடி ஸ்டார்ட். பட் Gurgaon side are on the top at the end of the first over. ஸோ தேர் ஸ்டார்டிங் வித் ஸ்பின் செகண்ட் ஓவரை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக தான் பார்க்குறோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கோயிங் டு பிரிங், அதாவது ரெண்டு எண்ட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கோயிங் டு வேரி தி பேஸ், அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். இல்லை இன்ஃபேக்ட் இங்கே பார்த்தா கீப்பர் ஹஸ் கம் அப் டு த ஸ்டம்ப்ஸ், பட் லுக்ஸ் லைக் ஸ்லோ மீடியம் பேசுகிறா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரைட் தென், ஸோ இவர் என்ன பண்ண போகிறார் அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் நம்ம. ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஓவரில். ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ண போகிறாரு, ட்ரைங் டு பிளே அக்ராஸ் த லைன், பட் வெரி மச் அவுட் சைட் தான். ஸோ பெரிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் ஹார்ட்டட் அப்பீல் தான்.
ஸோ பவர் பிளே இன்ஃபேக்ட் இங்கே ஃபீல்டு பார்த்தோன்னா தே ஹாவ் அ பாயிண்ட் இன்சைட் த 30 yard சர்க்கிள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கவர், ஒரு மிட் ஆஃப், புல் ஷாட், லூஸ் டெலிவரியை கண்டிப்பாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசியிருந்தோம். அண்ட் இங்கே கண்டிப்பாக அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பவுண்ட்ரி, ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட்ரி. இன்ஃபேக்ட் தட்ஸ் அ மேக்ஸிமம், beg your pardon, that's a maximum, first maximum of this game. Utilize the loose ball. கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தை வேரி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். பட் இந்த இடத்துல லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூஸான லைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது மாதிரி வேவர் ஆனதன் காரணமாக பேட்டர் ரியலி வெல் டன். டெஃபினெட்லி அ பிக்கப் ஷாட். அண்ட் இந்த மாதிரி லூஸ் பால்ஸை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண பார்க்கணும். அண்ட் அந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரன் ஃப்ளோ வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி டாட் பால் ப்ரெஷர் அப்படின்றது வந்து மேசிவாக கம்மியாகும். ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக அவங்க யோசிப்பாங்க. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஐ மீன் கெட்டிங் டு அட்லீஸ்ட் 45 to 50 இன்சைட் த பவர் பிளே. எஸ், அவங்க ஒரு ஏர்லி விக்கெட் இழந்திருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செட் பண்ணணும்னா, நான் ஏன் 50 சொல்கிறேன் அப்படின்னா, லெட்ஸ் சே 8 to 8.5 runs, அதாவது ரன் ரேட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா இன்சைட் தி ஃபர்ஸ்ட் 6 overs, அங்கேருந்து மிடில் ஓவர்ஸ் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ்க்கு அவங்க போவாங்க. ஸோ தட் வில் கிவ் them a good idea. So this time a long on to, in fact a single to long on. So 10 for 1 at the end of 1.3 overs. Courtesy that maximum. பட் டெஸ்பரேட்லி பார்த்தீங்கன்னா குர்கான் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக அந்த விக்கெட்டை பற்றி அவங்க யோசிப்பாங்க. ஒன்ஸ் அகேன் புல் ஷாட், சிமிலர் லைன். பட் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ பவுன்சஸ் இன்டு த பவுண்டரி ரோப்ஸ். ஸோ ஒரு 6 and a boundary in quick succession. 10 runs ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா முதல் 4 பாலில் 10 run வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஓவர் ஒரு பெரிய ஓவராக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாக. அண்ட் அந்த ஒரு ப்ராசஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். 1.4 overs முடிவில் 14 for 1. அண்ட் இங்கேருந்து வாட் ரிமைன்ஸ் இன் ஸ்டோர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஒரு ஓவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா, எஸ் they are definitely compensating for that first over. 4 for 1 at the end of the first over. And after ஒரு 10 run வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் 4 பந்தில் இந்த ஓவரில் 14 for 1 இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் பேட்டர் அட் தி அதர் எண்ட் கதிர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி இந்த பவுண்டரி அடிச்சிருக்காரு. அண்ட் பிரபா இஸ் அட் தி அதர் எண்ட் ஹூ காட் தட் மேக்ஸிமம் as well. அண்ட் ஒரு பேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா getting off the mark with a boundary அப்படிங்கிறது வந்து it's going to give them a lot of confidence, because ஒரு பவுண்டரி கிடைக்கிறது அப்படின்றது எப்படின்னா it's going to make you settle, it's going to make you feel settle rather. அது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் தான். இன்னும் சொல்ல போனால் கிரிக்கெட் இஸ் டெஃபினெட்லி a psychological game. இல்லை, it's played more in the mind அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு ஜென்ரேட் அ லாட் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இந்த ஓவரில் எப்படி கம்பேக் பண்ண போகிறாரு K7. ஸோ 11 runs already of the first 4 deliveries in this over, courtesy that maximum and ஒரு single. அண்ட் பிரபா இப்போ ஒரு பவுண்டரி அடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் த மார்க். ஸோ ஃபீல்டில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும். ஒரு லாங் ஆன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் டவுன் த கிரவுண்ட். இன்ஃபேக்ட் நம்ம பார்த்தோம் கப்புள் ஆஃப் சிங்கிள்ஸ் இன் தட் ரீஜன். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தோன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து ரன் ஃப்ளோ அதாவது கம்மி பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஆனால் அது மட்டுமே இல்லாமல் என்ன ஒரு டார்கெட் மைண்டில் வச்சுருக்காங்க. டாட் பால்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ எஸ், T20 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா ரன் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்கலாமே தவிர
பெரிய அளவில் நம்ம டாட் பால்ஸை பற்றி யோசிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கேள்வி தான். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பவுண்ட்ரிஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணோம்னாலே அந்த ஒரு ப்ரெஷரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஷாட் ஒரு லூஸ் ஷாட் வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. வெல் ட்ரிவன் ஸ்ட்ரெயிட் டு த bowler, பெட்டர் கம் பேக். இது பெட்டர் லென்த் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா இந்த வாட்டி லைன்மே பெட்டராக இருந்தது. ஒரு மாதிரி டுவர்ட்ஸ் அ ஸ்டம்ப் இருந்தது, க்ளோஸ் டு தி ஃபோர்த் ஸ்டம்ப் இருந்தது. குட் கம் பேக். ஸோ இந்த லென்த் கண்டிப்பாகவே இந்த லென்த் அடித்தாங்கன்னா இட்ஸ் கோனா மேக் இட் ரியலி பெனிஃபிஷியல். காற்றுல டவுன் த கிரவுண்ட், பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டிங் இஸ் வெரி குட். they'll just get a single, and அதோட ஒரு காஸ்ட்லி ஓவர் முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் 12 runs coming off the over at the end of 2 overs, 15 for 1 Mavericks. Right then, Chetan back into the attack. Outside edge. ஆனா பவுண்டரி கிடைக்கும் இந்த இடத்துல. As they say, T20 பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the edges are thicker than the middles அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து நம்ம நிறைய ஷாட் மிடில் பண்ணுவோம், பட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபீல்டர் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர் போயிடும். பட் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் சைட் எட்ஜ். எஸ், ஒரு பேக்ட் இன்னர் சர்க்கிள், ஒரு பேக்ட் ஃபீல்ட் இன்சைட் த 30-yard சர்க்கிள். பட் அவங்களையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேவையான ஒரு பவுண்ட்ரி ஒன்று கிடச்சிருக்கு. 19 for 1 after 2.1. ஸோ அதுதான் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. 1 big over, அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பேட்டருக்கு திரும்ப கிடைக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி லக்கி பவுண்ட்ரிஸ், 1 or 2 பவுண்ட்ரிஸ் definitely will do a lot of good for the batting side. Oh, better delivery. அண்ட் டெஃபினெட்லி பார்த்தீங்கன்னா சேத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன பார்க்கணுன்னா அவர் ஹைட்டை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக அமையும் அவருக்கு. ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் வந்து நிறைய டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பவுன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். எஸ், வித் டைம் நமக்கு தெரியும் இந்த சர்ஃபேஸ் எந்த அளவுக்கு பவுன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி. டவுன் த லெக் சைடு ஒரு அப்பீல் அண்ட் சான்ஸ் ஆஃப் ரன் அவுட்டா இல்லை, ஓடிட்டாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா பெரிய அளவில் ப்ரெஷர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை. ஏன்னா பேட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா எஸ், அவங்களுக்கு அந்த இனிஷியல் விக்கெட் விழுந்திருக்கு. ஆஸ் ஃபார் அஸ் பேட்டிங் சைட் ஆர் கன்சர்ன், as far as Mavericks are concerned, MDRaas Mavericks. Oh, there you go. கண்டிப்பா ஒரு எட்ஜ் இருக்குங்க. ஸோ செகண்ட் விக்கெட்டுமே விழுந்திருக்கு இந்த இடத்துல. அக்ராஸ் த லைன் ஆடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி அண்ட் புல் ஷாட் ஆட போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெயிண்ட் எட்ஜ், கம்ஃபர்டபுள் கேட்ச் ஃபார் த கீப்பர் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி செகண்ட் விக்கெட் ஃபார் குர்கான் த்ரோனா சைட். ஸோ ரெண்டாவது விக்கெட்டை இழக்கிறாங்க. சேத்தன் பாபு கண்டிப்பாகவே பர்சிஸ்ட் பண்ணார் லைன் அண்ட் லென்த்தை. ஸோ நம்ம மறுபடியும் பேசக்கூடிய விஷயம் அதுதான். எந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு லைன் அண்ட் லென்த்தை பிடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னே சொல்லலாம். End of 2.4, 20 for 2, MDRaas Mavericks.
Chargers are definitely looking to, just press the brakes on அப்படின்னு சொல்லலாம். Outside edge gone, 2-2 on a hat trick இங்க சேத்தன் பாபு. கண்டிப்பாக பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த பிரேக்ஸை போட பார்க்குறாங்க அப்படின்னு. ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் வந்தது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் விழுந்தது அண்ட் அதை கேபிட்டலைஸ் பண்ணி லென்த்தை பர்சிஸ் பண்ணாங்க அதே அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் ரீஜனில். அண்ட் தேர் யூ கோ, அதுக்கான ரிவார்ட் கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்கு. as we can look at the replay here in our live stream. So once again looking at this delivery, talking about consistency in line and length, அந்த ஒரு லென்த்தை வச்சாரு. மேபி ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல ஆடிந்தா ஒரு சான்ஸ் ஃபார் த பேட்டர், பட் nevertheless 20 for 3, 2-2 and the final delivery of the third over பார்த்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஹேட்ரிக் பாலா இருக்கும். ஸோ இந்த ஒரு நேரத்தில் பார்த்தோன்னா ரீகன்சாலிடேஷன் அந்த ஒரு ஃபேஸ்க்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். எஸ், இனிஷியலாக ஒரு விக்கெட் விழுந்தது, பட் ஃப்ரம் தேர் ஆன் இன் ஒரு காஸ்ட்லி ஓவர். இன் லுக் லைக் போத் த பேட்டர்ஸ் வர் செட்டில், பட் அட் தி அதர் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கதிர் இஸ் ஸ்டில் தேர் ஹூ லுக் டு கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டர் பேட்டர் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எனக்கு கண்டிப்பாகவே நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ஒரு எண்ட் ஒரு பேட்டர் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸில் கூட பார்த்துருக்கோம். ஓ there you go, wide delivery, right? So in fact டீம் ஹேட்ரிக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததாங்க, ஒரு ரன் அவுட்கான வாய்ப்பு, இன்ஃபேக்ட் ஒரு த்ரோ வந்தது, பட் pretty much safe. So ஒரு வைட் காரணமாக we'll have one more delivery left in this third over. (22 for 3). So final delivery of this over. For 8, final delivery. Oh, beautiful, superb ball. Corridor of uncertainty அப்படின்னு சொல்லுவோம், and இந்த ஓவர் ஃபுல்லாவே அந்த லைன் அண்ட்ல தான் வச்சிருக்காரு. Great over from Chetan Babu. 3 for 8 at the end of his 2 overs. 3 ஓவர் முடிவுல பாத்தீங்கன்னா 22 for 3 MDRaas Mavericks. So K7 is back into the attack. So bowling attack பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெண்டு எண்ட்லேருந்துமே கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கிறது இன் தி ஏர், பட் ஒரு சான்ஸ் இந்த இடத்துல இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரில் இருந்தது பால், அதையும் தாண்டி ஒரு சிங்கிள் இந்த இடத்துல. எஸ், அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் bowling-ஐ பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு ஹண்ட் அண்ட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரெண்டு எண்ட்லேருந்துமே நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இன்னொரு எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட்ஸ் விழுந்ததுனால தான்
கண்டிப்பாக வந்து இங்கே கேசவனுக்குமே வந்து செகண்ட் ஓவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓ பியூட்டிஃபுல், பெட்டர் டெலிவரி. இன்ஃபேக்ட் நோ வித் ஆன் ஆஃபர். ஸோ தேட்ஸ் த பர்ஃபெக்ட் லைன் டு போல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்த்தை நம்ம அடித்தோன்னா எஸ், இஃப் த பேட்டர் ஹேஸ் த பெஸ்ட் ஷாட் இன் த புக் அப்சல்யூட்லி ஃபைன். பட் அதர்வைஸ் ஈஸி ரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து bowling டீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஃபைன் ஷாட், சூப்பர் ஷாட். அதையும் தாண்டி பிளேஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த இடத்துல ஒரு பவுண்டரி. ரைட் தென் ஸோ இங்கே ரீப்ளே பார்க்குறோன்னா லைவ் ஃபீட். ஃபைன் ஷாட், கொஞ்சம் ஸ்லைட் வித் ஆன் ஆஃபர், லிட்டில் பிட் ஆஃப் வித் ஆன் ஆஃபர். ஒரு பவுண்டரி கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரொம்ப தேவையான ஒரு பவுண்டரி. நான் மறுபடியும் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரீகன்சாலிடேஷன் ஃபேஸில் இருக்காங்க. இந்த வாட்டி பிஹைண்ட் த விக்கெட்ஸ் சான்ஸ் ஃபார் ரன் அவுட்டா இல்லைங்க, கம்ஃபர்டபிளி இன். லூக்ஸ் டு பி கம்ஃபர்டபிளி இன். எஸ், right then, so 3.4 overs, 27 for 3 MDRaas Mavericks. So what has been the approach that they've taken here is that from this point in, what they should do is that they should look to consolidate. That is easier said than done. Driven down the ground, single. In fact, second run push பண்றாங்க. No, they will just settle for a single. 28 for 3 now. We are in the conclusion of the fourth over, which has proved to be a pretty decent one. 6 runs for MDRaas Mavericks coming from this over. Final delivery of the fourth. Trying to play it once again, trying to take the aerial route, but this time are they going on the overthrows? No, they decide not to. At the end of 4, 28 for 3 MDRaas Mavericks. So current run rate at this point in time is 7 runs per over. So in that regard, if we can see, yes, I think the only thing that will bother MDRaas Mavericks at this point in time is that wickets column, right? Because let's say even at this point in time, 28 for no loss, I think any of the side, or rather 28 for 1 as well, any of the sides would take it. But just that wickets column being a little bit tricky at this point in time. Shorter delivery, pulled away. Superb shotting him. And he got a boundary. Right then, 4.1 overs, 32 for 3. Much needed boundary in the They will look to play the anchor's role. Stay at one end. That's the most important thing. ஒரு பேட்டர் ஒரு எண்ட் இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். Carefully watched away. Yes, we talk about the front foot defense as well. Gives a lot of confidence to the batter. Yes,
from the spectators' perspective, not the best shot you could play, but yes, as a batter. Oh, driven away, superb shot, very good shot. But there will be a fielder on the deep. Oh, there you go. They've missed out on a run-out opportunity there, as they will get a few runs through the overthrows. And is that a boundary? Have to wait for the umpire's signal. Right, then looks to be just 3 runs, right? So 35 for 3, and even at the end of the power play, if they are around, let's say 40 to 45, right, that should give them a lot of confidence. I think 45 for 3 at the end of 6 overs, definitely they would like to have that let's say stability, because when you have lost a wicket, or rather when you have lost 3 quick wickets, right then. So in the இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பவுண்டரியை தாண்டி ஒரு ஓவர் த்ரோஸ் காரணமா ஒரு 3 runs வந்தது. So in that regard, they've got 7 runs in this over of the first 5 deliveries. MDRaas Mavericks, last ball of the 5th over. Oh, there you go, dot ball to close the 5th, as we have crossed the 25% of the first innings, as you would like to call it. End of the 5th, 35 for 3, MDRaas Mavericks. So 5 overs, 35 for 3. இந்த இடத்துல இருந்து வந்து அந்த ரீகன்சாலிடேஷன் கேஸ், அதாவது எண்ட் ஆஃப் த பவர் பிளே 42 for 3 அப்படின்றது ரொம்ப நல்ல ஸ்கோராக இருக்கும் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் இன் டைம். Oh, huge appeal, but not in fact, that's a no ball called. Right then, free hit. So could that free hit be the change in fortune for the MDRaas Mavericks? That should be the question, or rather that would be the question that would be answered in some time now. Vinesh Sen is the new bowler from this end. Definitely great setting. இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து just the arrangements made, just the ambience, the apt atmosphere for cricket.
And just those floodlights out here. Oh, there you go. Proper line and length. And even if you're doing it in the 6th over, right, that just shows the discipline of the bowling lineup. And just the way you would like to keep things perfect, keep things aligned, so that, you know, just not concede extra runs at any situation of the game, or rather not give easy runs. In the air, is it a dolly? Easy one. 4 down, Madras Mavericks, as Vinesh Sen strikes off his 3rd delivery. As we look at the replay in our live feed as well. Trying to play across the line to a straighter delivery. Simple catch. Would take that catch any day. As they lose their 4th. So wickets column concern at this point. It's getting more difficult now for the Madras Mavericks. 35 for 4 after 5.3 overs. Tapped away, dot ball. So this particular over, 4 deliveries to this point in. They have lost the 4th wicket here. And Vinay Sen, if he can deliver the ball in a similar spot in the next 2 deliveries, right, so it's going to become, or rather, it's going to be a wicket maiden and a rarity, especially in this format of the game, the T20 format. I mean, a lot of excitement. Yes, definitely. Even games of 140, 150, it goes to the very last ball. Oh, there you go. Well left, well left. I think at this point in time, better safe than sorry. So, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அப்ரோச்சை வந்து கண்டிப்பாகவே எந்த மாதிரி அப்ரோச் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி யோசிப்பாங்க. அண்ட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கேம் அவங்க, அதாவது நம்ம கேமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா as a batter, it's very important that more than the players, I think the situations we handle, that's going to play a major role. Oh, tapped away once again. Will be a dot ball, and most importantly will be a wicket maiden as well. So end of the power play, and definitely you could say that Gurgaon Drona charges have won the power play here. 35 for 4 after 6.
ஸோ இங்கேருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். விக்கெட்ஸை கண்டிப்பாகவே இழக்கக்கூடாது. கட் அவே ஃபைன் ஷாட், பட் ஆஃப் சைடில் ஒரு ஃபீல்டர் இருக்கிற காரணமாக just a single will be added to the scorecard. That will take them to 37 for 4. So especially at this point in time, you would need someone. I mean, you have to keep your approach, maybe let's say in between, right? So what do I mean by in between? I mean, not too much of aggression, right? I mean, not too extremes, right? Maybe not very cautious, or rather not very much aggressive. There should be a approach mixed with caution and aggression, right? Which would mean that they're gonna keep playing. I mean, or rather just stay there. That's very important. Oh, better delivery, and not the first time today that we have observed that extra bounce of the surface. I mean, if you're going to give your full effort, right, as a medium pace or rather as a fast bowler, if you're going to give that effort delivery, right, at least I think most fast bowlers, right, at least a couple of times in every over tend to bowl that effort delivery, and that delivery tends to bounce off the surface. Defender away, dot ball, right? So in fact after that wide has been a very good over, and we haven't observed much of movement, especially with the wide ball. Yes, we don't see a lot of prominent movement, especially with this wide ball, right? So in that regard, if you can just keep the length, hit the length hard, that's what they've done, and that's what they've been rewarded for as well. And just the scorecard will tell you the story to this point, and very important that they should persist with it. This is a fine shot, just a single again. Just not take the pressure of run rate at this point in time as far as MDRaas Mavericks are concerned. I mean, what they should have in mind is that even if they are 55 for 4, right? Even if they are 55 for 4 at the end of 10 overs, I think from there on in, right, even till the 14th over, let's say they are around that 80, even if they are around that 80 run mark, they should have at least one batter set. And if they have that one batter set at the end of the 16th over, you can start to go for your shots, go for those big shots. Driven away, straight to the field, a chance of a run out, is it? Oh, direct hit could have been dangerous there. Direct hit could have been very, very dangerous. Yes, we were discussing about the approach, I mean, MDRaas Mavericks can take from here. I mean, just have an eye on the wickets column till at least the 14th over. Just not worry about the run rate as we have discussed previously. And because if you can have set batters, the magic of having set batters, I think that is the success formula, especially in shorter formats. That's a fine shot. And a misfield, and there you go. They've got a mix-up here, and in the end, they've got a wicket as well. Just when we were discussing the run out, as we can look at the replay, due to a mix-up, they've lost another, so they've lost half their side here. Just when we were speaking, the wickets column is of prime importance. We have seen the fall of another wicket here. 39 for 5 with that after 7 overs, MDRaas Mavericks, and you could firmly say that it is Gurgaon Drona Chargers who are at the driver's seat.
Definitely, Edison is at one end. So 39 for 5. I mean, இங்கேருந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா 20 overs ஃபுல்லாக ஆட பார்க்கணும். That is the most important thing. ஏன்னா if you're going to stay there, you're going to get the runs. That's the most important thing. If you're going to stay there, கண்டிப்பாகவே வந்து அந்த ரன்ஸ் வரும். ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஆடணும் அப்படின்றத சொல்லி பார்ப்பாங்க. அண்ட் எஸ், டெஃபினெட்லி நெக்ஸ்ட் 78 deliveries, right? Even, you know, if you can get to that 140 mark from here, at least that 140 mark, I think that would be a proper target to set, or rather, let's say a competitive target, or you know, something to bowl at for your bowlers. I think that would be the precise word to use. That could be something to, you know, let your bowlers bowl at. That would be a perfect target, as they're bringing in Chetan Babu, which is a perfect move in my opinion, because they just want to close it out. I mean, extra runs edhum kudukka vena appdin solli paakranga. Oh, better delivery. And if you can observe something here, right, especially after this delivery, that you're seeing that once the shine of the ball has reduced, it's tending to keep low as well. It's starting to keep low. The ball is keeping low. So in that sense, what it tells you is that maybe can you know, bring your spinners in the next 2 overs. Is it the right time to bring your spinners? Or rather, I think even this is a better move. I mean, they're looking to close it out. That could be a good move as well. Maybe get one more, or get 1 or 2 quick wickets. Right, then a change of gloves there, as we can see on our screens. So 7.2 overs முடிவில் பார்த்தீங்கன்னா 39 for 5 MDRaas Mavericks. Chetan Babu has really bowled well here. 3 for 9, 2.2 overs, dream spell in a T20 match. Oh, there you go. Have we got a nick there? I suppose not. Yes. Dot delivery beaten out there, the batter. So Edison is there at one end. Yuvan Shankar at the other end. I think as music fans, that would be a prominent name that we would hear out here. 39 for 5. Right then, so I mean, just play it through singles. That's in the air, and a simple catch again. Right then, 6 down. Trying to go for the big hit, just not working for them. As we can see the replay here of the 6th wicket. Trying to go for the big hit, just not able to clear the field out there at long on. Comfortable catch in the end. And one more wicket bites the dust. And most importantly, for Gurgaon Drona Chargers, Chetan Babu, just look at that for figures, bowling figures. 4 for 8 of his 2.4. Very much possible of getting a 5 for here. 39 for 6 after 7.4.
Right then. Good call there. Definitely there was no single on it. Right then, are we seeing another wicket made in here? Is a question that time will tell us. At the end of this particular delivery, maybe Karthi to face a second delivery, final delivery of the 8th over. Oh, sees it through, and they will get a single, and that is a no ball as well, which is gonna give a sigh of relief, a little sigh of relief for MDRaas Mavericks. I mean, definitely, I think just the wickets column, that has been the issue today. I mean, the most important thing, momentumன்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் நம்ம கிரிக்கெட்டில் நிறைய ப்ராமினெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற வார்த்தை. ஸோ அந்த மொமெண்டம் கண்டிப்பாக வந்து டுவர்ட்ஸ் குர்கான் த்ரோனா சார்ஜஸ் தான் இருக்குது அப்படின்றது வந்து என்னோட ஒப்பீனியன். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஏன்னு பார்த்தோன்னா ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் நிறைய எடுக்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனல் பால் ஆஃப் தி 8th over, courtesy that no ball. So what's in store in this free hit? What are the options that the batter can access? In the air, they will just keep it to a single and close out the over as well. At the end of 8 overs, 42 for 6, MDRaas Mavericks. Right then, so Vinesh Sen is back into the attack. 1 for 0, that is a wicket made in his first over. 8 overs, 42 for 6. Shorter delivery in the air, but just past the keeper, and they will go for the second run, and there you go, direct hit again. Direct hit again. They're falling like 9 pins here. Just not working for them. And we can look at the replay here as well. The direct hit just not helping the cause of concern here for the MDRaas Mavericks. And அதோட அவங்க 7வது விக்கெட்டுமே இழக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. 42 for 7. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க Gurgaon Drona charges. After bowling first, அவங்களோட டெஃபினட்டாக அவங்ககிட்ட டாஸ் டைமில் போய் சொல்லியிருந்தீங்கன்னா at the end of 8.1 overs will keep the opposition to 42 for 7 அப்படின்னா definitely they would have accepted it with both the hands. But at least from here, this point in, I mean something to bowl at, something to fight at, ஒரு fighting score ஆகுது இங்கேருந்து தேவைப்படும் கண்டிப்பாக for MDRaas Mavericks. So 43 for 7, 8.1 overs. Vinesh Sen.
Oh, there you go, the batter beaten. So 44 for 7 with 8.3 overs in progress. I mean, just the field sets today have been excellent. The lens have been attacking, lens have been good. So I think it's an overall factor altogether. So dot ball, as we can see, brilliant figures of Vinesh Sen. 1.2 overs, in fact 1.4 overs, 1 for 2. His figures at this point in time, with a couple of deliveries left in the 9th over. Shorter delivery, put away. Good running between the wickets, as we can see here, and very, very important that they need to stay there. That is the most important factor. They're going really good here. I mean, yes, 46 for 7 in a spot of bother, definitely, but I mean, all you can do is just play out the overs. I mean, yes, that is a long way from this point in. Outside the off stump, could be a wide, is it? No, not a wide. Right, then legal delivery to complete the 9th. 46 for 7, MDRaas Mavericks. Tapped away, and chance of a run out, is it? In fact, a new introduction into the bowling attack. Omraj Singh has come into the attack, and I mean, just trying to push the overs, not really looking to give runs here. Gurgaon Drona Chargers, I mean, from ball number 1 they have been really dominant. I mean, you can say that maybe after the first 2 overs, if you have to be even more precise, the dominance of Gurgaon Drona Chargers has been good. They will complete a quick single. 47 for 7 with nearly 4 more deliveries to go in this 10th over, as we approach the halfway mark, the halfway stage of the first innings. And it has, I mean, if you could just look at the scorecard tells a story. It tells the story of every cricket match. The numbers in front of you. Dot ball out there. So 3 more deliveries left in this 10th over. And yes, a lot of factors involved, isn't it? Wind being a huge factor. The wind எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னா, டுவர்ட்ஸ் நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷன் பேட்டர் அடிக்க வைக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ bowling சைடுக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, அண்ட் பேட்டர்ஸ்க்கு அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை பேஸ் பண்ணி ஆடுற மாதிரி இருக்கும். They'll keep it to just a single again. So 48 for 7 after 9.4 at this point in time, with a couple of deliveries left in the 10th over. And
at this point in time, Omraj Singh as well. I mean, with that medium pace, with that slow medium pace that he's been bowling. Shorter delivery. Looks like they will just settle with a single, is it? Yes, as they will switch strike. They'll switch ends as well. And he has been a very, very dominant performance. We have spoken about it as well. And it's been, let's say, a cool day for the skipper. For the Gurgaon Drona Chargers. Been good with his management of his resources. Final delivery. Dot ball to complete the 10th over at the halfway stage. MDRaas Mavericks are 49 for 7. And Gurgaon Drona Chargers, the first half of the first innings has definitely belonged to them.
Right then, start of the 12th over. This is in the air. They will just get a single, is it? No, they will in fact not run for the single. That's a dot ball to start the 12th over. Run rate is close to, just less than 5 runs an over. Wide delivery. That is a wide delivery. The intention being right, yes. Trying to bowl it close to the off stump region. But just the execution missing the bar this time. But definitely the execution has been very good to this point. Fine shot. Goes for the slog sweep. Oh, but will eventually get to the boundary. So after a pretty long time, they've got the much needed boundary here. Courtesy from the bat of Yuvan Shankar. They would desperately want to, from this point in at least, as we were discussing, get to that 120 mark, which is a definite possibility. But the most important thing from the word go, what we have discussed is that just look for the runs. Yes, look for the runs, but aggression mixed with caution. Oh, there you go. Good delivery, good delivery. Cramping the batter for room, just not giving him any options, or rather much options to be more precise. 58 for 7. A better looking scorecard in the last 2 overs here for MDRaas Mavericks. Put away onto the offside inside the 30-yard circle, a quick single. And yes, it's very important that your fielding must definitely complement your bowling, because it is an interconnected or rather a butterfly effect, if you'd like to call it, because in that sense it's very, very important that if your fielders can complement your bowlers, it's going to provide a better result. Fine shot. They'll keep it to 1. Direct hit would have been interesting. End of the 12th over. 60 for 7 after 12 MDRaas Mavericks. Kumanan. One for 4. Vinesh Sain to continue. They'll get a quick single here. So just giving themselves a little bit of confidence here, as you could say that Yuvan Shankar at this point in time will be watching the ball well. Will be watching the ball in a better sense, because he's definitely faced around 18 deliveries, and that is a positive sign. A positive sign at this point in time for MDRaas Mavericks. They haven't had many, but this one can guide them through to that score, that competitive score. Something to bowl at.
flicked away as they get a quick single. That is very, very important that you keep the scorecard ticking, because at every point in time நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய அளவில் bowling சைடை வந்து டாமினேட் பண்ண விடக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு பேட்டிங் சைடு, நம்ம பேட்டிங் யூனிட்டாக நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். எஸ், they have bowled well, they have executed their lens well, நல்லா போட்டிருக்காங்க. பட் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் இன் ஒரு next 7.4 overs that are left in this innings என்ன பண்ண முடியும், அதாவது நம்ம பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க கண்டிப்பாகவே. ஓ, there you go. இன்ஃபேக்ட் பைஸா இல்லை பேட்டான்னு சொல்லி பார்க்கணும். இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் கிவன் பேட், ஸோ பவுண்ட்ரி. இன்ஃபேக்ட் பெரிய அளவில் கேரி ஆன மாதிரி தெரியல இங்கேருந்து ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா. அண்ட் I think the replay will give us a better angle, but nevertheless, bat signaled by the umpire. 66 for 7 after 12.3. And நம்ம முதலியே பேசியிருந்தோம், I mean, staying there is very, very important. And if you're going to stay there and just face a lot of deliveries, right? I think that is a unwritten rule of this game, right? If you're going to stay there, I mean, you're going to watch the ball well. Tapped away, and that should be a dot delivery. And as you can see, the confidence in the MDRaas Mavericks dugout is definitely increasing, and that is a great sign for them. 66 for 7. And from the point of view of Gurgaon Drona Chargers, look to close the game out, just not concede extra runs. Better delivery, better line as well. And definitely, personally, I like this line very much, because wide outside the off stump, when you're going to bowl pretty much in that region, right? And most importantly, if you're going to have that fielder inside the 30-yard, I mean, little bit of bat on it, you're definitely going to pick the left of third man, right? So the left of short third man. That misfield will give them a single. Once again, just the communication, very, very important. Running between the wickets. End of 13, 67 for 7, MDRaas Mavericks. Right then, இந்த இடத்துல பர்ஃபெக்டான விஷயத்தை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் Gurgaon Drona Chargers. They're going for the kill. They're definitely bringing in their strike bowler Chetan Babu, 4 for 11 of his 3 overs. So அவரோட 4th over கண்டிப்பாக கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே. Oh, inside edge, is it?
Chance of an inside edge, but yes, nevertheless, lucky. Yes, and yes, they're definitely doing the right thing as far as Gurgaon Drona charges are concerned, right? And at the other end, if you're talking about MDRaas Mavericks, what would I do personally if I was out there in their situation? Just play out the 5 deliveries, simple. Do not lose a wicket in the next 5 deliveries. No ball called right then. So free hit coming up, it's gonna really benefit them. And if they're gonna pick that boundary or a maximum of this free hit delivery, right, it's gonna do them a world of good. Absolutely. I mean, in a T20 scenario, why not? Whatsoever, you're in the progress of your 8th wicket partnership, and both the batters pretty much facing in excess of 15 deliveries, or rather both the batters close to 15 deliveries at this point in time. That is a very good thing for them. Oh, fine shot. Hasn't middled it really, but yes, they will come back for a couple of runs. That's a good thing. That's a very good thing. So, in fact, 70 for 7 after 13.2. Yes, definitely. If this pair can at least stay till the 18th over. Right then, dot ball is it? Yes. Yes, a dot delivery. So 13.3, 17 for 70 for 7. Oh, that was in the air for a while. Single again. 71 for 7 then. Last 2 deliveries in the 14th over. Run rate in just excess of 5 at this point. They'll steal a quick single. That was a very good call. Very good call from Sanjay, the non-striker. And yes, most importantly, I think to this point they have done the best thing they can do in this over. At the start of this over, we were discussing that just play out this over of Chetan Babu. And absolutely they are, let's say, they have done the 90% of it. If they can play out the final delivery, that will be the best possible outcome. There you go. A dot ball will mean that they haven't lost a wicket to the strike bowler, but hats off to the bowling spell from Chetan Babu. Brilliant of his 4 overs, getting 4 for 16, bringing in the left arm variation, and definitely at the right stage of the tournament, he's displayed it to perfection. End of 14, 72 for 7.
ஸோ ரொம்ப தேவையான அந்த 8th விக்கெட்டுமே வந்திருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். Final ball of the 15th over to be delivered here, as we have just 1 run conceded and a wicket picked up as well in this over. K7, last ball of this 3rd over. Wide delivery, has to bowl that again. Yes, has to reload. He is just a couple of wickets away, but very good composure shown by Sanjay and Yuvan Shankar as well. Both these batters doing really well, taking them to that score. Oh, kept low there, kept really low. And are they appealing for an LBW is the question. But yes, sorted out at the end of 15 overs. 74 for 8 MDRaas Mavericks. Right, then last 5 overs inga. Outside edge. Oh, that is a very good tactic. Right, we have seen many keepers do that. And அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஆக்சுவலி. மெனி டைம்ஸ் பிஹைண்ட் த விக்கெட்ஸ்லேருந்து நம்ம அடிக்கிறப்ப அது ஒரு ஸ்டம்பிங்கா இல்லை ரன் அவுட்டா அப்படின்ற அந்த ஒரு டவுட் நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ இன் வாட் சென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது if the ball is in contact with the ground and then you go for it, it is a run out. So also it is a stumping sometimes. Tapped away this time, and they will get a quick single to keep the scoreboard, to take the scorecard to 75 for 8. And Vinay Sen as well has had a very economical right then, so 75 for 8. 4 more deliveries left here in the 16th over. So in fact இன்னொரு சிங்கிள் எடுப்பாங்க. 76 for 8 with that. ஸோ வினய் சேன்மே ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம். 1 for 13 of his 3.3 overs. In fact, he's going to complete his spell in the span of the next 3 deliveries. And what could be a very economical spell of bowling considering T20 format. Tucks it away. Just a single again. So அதோட 77 for 8 means ஒரு ஸ்கோர் கார்டு மூவ் ஆகுது. கடைசி 2 பால் பாக்கி இருக்கிற நிலையில் இந்த 16வது ஓவரில் பார்த்தீங்கன்னா just 3 runs coming off this over to this point. That is well done.
The fielder showcasing his football skills out there. Kudos to him. It is 77 for 8 after 15.5. As we resume play here, flicked away. They might look to get a couple. No, they will just settle for a single. And there is a fielder who's backing up, so just a single to end. 16th, 78 for 8 MDRaas Mavericks. So K7 is back into the attack with 4 more overs to go, and definitely, Yuvan Shankar is at the other end. The set batter is very, very important, that the set batter has to play the maximum number of deliveries from this point, because he's already played around 26 deliveries. Good shot, outside edge. The fielder does well, in fact does well. And I think he's just kept it to 1. He's just kept it to 1, I guess. Right then, going really good here. 79 for 8. In fact, they've just run a single here. The fielder doing really well, saving 3 runs. 3 runs is worth gold in a T20 format. There you go. Again, a dot ball, right? So 1 for 21, K7 as well. Yes, most of the bowlers, in fact, most of the bowlers who've bowled today, who have rolled their arm, have been really good, and I think that is been shown, or rather projected in the scorecard as well. 79 for 8,
16.2. They should look to get to the 3-figure mark. Driven away. Chance of a run out, is it? And direct hit, in fact, looks really close, but yes, the umpire has decided otherwise in favor of the batting unit, says not out. 80 for 8. And yes, a lot of factors. I think the planning and execution of Gurgaon Drona Chargers has been on point, has been perfect. I think they've done the basics right here. Good delivery, good delivery. Yes, there was a little bit of width on offer, but just the batter unable to capitalize it on this occasion. 3 more deliveries left. In fact, a couple more to go. Been a very good over. Right then, he's keeping the length perfect here. தமிழில் சொல்லணும்னா கரெக்டான இடத்துல வைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பெரிய அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் அப்படின்றத விட லைன் அண்ட் லென்த்தோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல தெரியுது. அது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் பேஸ் இல்லாட்டி கூட கரெக்டான லைன் அண்ட் லென்த் வைக்கிறார். ஸோ இஸ் ஏபிள் டு கெட் த ரிசல்ட்ஸ். Neatly played away. They'll get a single. And அதோட 17வது ஓவர் முடிவுக்கு வருது. 81 கெட்டிங் MDRaas Mavericks.
Oh, there you go. Looks very close. Looks plumb. Out. So, in that replay park once again in our live stream. Definitely very good length to bowl at across the line. There was no doubt whatsoever. 83 for 9 after 17.3. Just a wicket away from getting the opposition all outing it. Gurgaon Drona Chargers. Check. Wide delivery in the இடத்துல. So 15 more deliveries. In fact, yes, 15 more deliveries, barring that wide delivery. Once again, ரொம்ப close on the இடத்துல. But definitely, I mean, post that partnership பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வந்து பாசிட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Gurgaon Drona Chargers have really been good அப்படின்னே சொல்லலாம். இன்ஃபேக்ட் ஓம்ராஜ் சிங் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட்டையுமே எடுத்திருந்தார் அந்த ஒரு விக்கெட்டோட. ஓ ஸ்டம்பிங் அந்த இடத்துல. Yes, there you go. The fall of the final wicket. The last dust அப்படின்னு சொல்லலாம். Last dust being cleaned up. So which will mean that they would need 85 runs. 84 for 9, and now at this point, at the end of 17.5, 84 all out is what the MDRaas Mavericks are. And to win this game, the Gurgaon Drona Chargers would need 85 runs of they allocated 20 overs at a run rate of 4.25, which pretty much looks like an easy target at this point, but what lies in store you never know. We'll get back now for the second innings in a while. Thank you very much, guys.
ரைட் தென் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாலோட பார்த்தோன்னா ஒரு சிங்கிளோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 இன்னிங்ஸ்லேயுமே வந்து அது ஒரு கோஇன்சிடென்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டண்ட்லி அந்த தேவையான ஸ்டார்ட்டும் கூட. ஏன்னா 85 ரன்ஸ் அப்படின்றப்போ bowled him, beautiful ball, brilliant from பாலாஜி. பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான ஸ்டார்ட் கொடுத்துருக்காருங்க. சூப்பர் ஸ்டார்ட் from பாலாஜி, ரைட் ஆன் த மணி. ஃபர்ஸ்ட் அப் கண்டிப்பாகவே வந்து ஒரு தேவையான விக்கெட், ஒரு தேவையான ஸ்டார்ட். அதாவது விக்கெட்ஸ் ஆல் அவுட் பண்ணால் தான் இந்த மேட்ச்சை ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு கட்டாயம் இருக்குது. அண்ட் அது ஏற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க மெட்ராஸ் மேவரிக்ஸ். குர்கான் Drona Chargers 1 for 1 after the first 2 deliveries. Brilliant delivery that holding up to the line and length. And the most important factor is that from both the ends you need to get those wickets, right? Or rather, if not for wickets at least, hold on the pressure from both the ends, because in only that case can you keep pushing for those runs. Tapped away. Just a single again to third man. Final delivery of the first over.
So a dot ball out there. That brings the first over to a close, 3 for 1. And the Gurgaon side need 82 of the last 19. So 3 for 1. 3 for 1 after 1.1 overs. So wide delivery here. Sabarish is the new bowler in. 4 for 1 after 1.2 overs. Yes, I mean, do not give those extra deliveries, or rather the extra runs, and that is something that you cannot avoid as well. If you're going to bowl those extras, that extra that extra run might cost the factors as well. Oh, there you go, and you can see the movement of the surface as well is very good, to be very precise, because the variation with the pace plays a huge role. அதாவது பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் லீக் கிரிக்கெட்டில் சொல்லுவாங்க வேகமாக ஓடி வந்து மெதுவாக போடுறது அப்படின்னு. ஸோ T20 கிரிக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்கில் வந்து ஒரு வேர்ல்ட் லெவல்லே இன்றைக்கி வந்து ஒரு தேவையான ஒரு ஸ்கில்லாக இருக்குது. Down the ground, superb shot. Just a single again. Good piece of fielding there on the boundary line. So in that regard, I think and I think they're doing well as well as far as MDRaas Mavericks are concerned. From their point of view, they are doing the right thing. Cut away, and they will get a comfortable single. So it is very important to understand that yes, you're defending a target, but just give your best. I mean, fight till the very end. That should be the factor. Last couple of deliveries of the second over. Oh, well bowled. Yes, this has resulted in a dot delivery, but more importantly, what I would feel is that if I was behind the stumps, what I would tell to the bowler is that maybe the length is fine, but that line is something that is slightly on the width, on the region which is giving width. That is a shout there, and look like there was a little bit of deviation, but
not so this time for Sabarish and the MDRaas Mavericks. End of 2, 6 for 1. In real time as well, didn't really look close. So 79 now required from this point. And there you go. They've declared out here. Right then, so the batter has to walk, which means that it is 6 for 2 now after 2.1 overs, and we were discussing for a fact that they need to at least get them 3 down within the power play, or rather inside the power play, right? And they have managed to get the second wicket in the second over itself, and that is something that they can be happy of. And the apps start when you're defending 85. So இங்கே கண்டிப்பாகவே மேட்ச் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும், பரபரப்பாக போகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பலாம். ஏன்னா இந்த ஒரு பாயிண்டில் பார்த்தோன்னா அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ 6 for 2 after 2.1 overs, Gurgaon Drona charges. Can you check on something? Because they are very doubtful. Okay, fine. Just a minute.
So that's the post the wicket. The full toss delivery has been hit down the ground. So post that wicket, 6 for 2. Played straight back to the bowler. Overs. 2.2, 6.6 for 2, and that should be another wide, is it? Right then, has gone in favor of the bowling side, declared a legal delivery. So definitely, I think, yes, desperately, you need not get under pressure, right? As far as Gurgaon Drona charges are concerned, nothing much to get under pressure, because you know for a fact that wide delivery this time could be a wide. Yes, the deviation was little too much, which meant that could be a wide. So Tarun has already faced 10 deliveries to this point. Could be a wide again. Right, then this is something that we can discuss as well. The tram line. I mean, as they say, that line belongs to the umpire. I mean, if the ball is very much close or on the tram line, it literally belongs to the umpire. And what does that metaphorically say is that dot ball again, right? So what does that say? If you mean for a fact that the tram line belongs to the umpire, it is the decision of the umpire that could stand hold. I mean, for a fact that, let's say, umpire's call with the leg before wicket, right? So in that sense, even in that LBW decision, it is the umpire's call that is taken into account. Right, then this one's past the bat, and dot as well to end the third. 7 for 2, Gurgaon Drona charges after the first 3 overs.
white ball இந்த இடத்துல once again and Balaji as well நல்லா போட்டிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் அவர் தேர்ட் ஓவர் போடுறாருங்க. அண்ட் ஒரு கீ பவுலர் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் நிச்சயமாக ஒரு விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து T20 கிரிக்கெட்டில் இன்னையோட மேட்ச்சில் நம்ம பார்த்தோன்னா அதில் நிறைய அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டிப்பாகவே தெரியும். ஸோ இங்கே ஒயிட் டெலிவரி ஒன்ஸ் அகேன் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு இன்னிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஆல்ரெடி வி ஜஸ்ட் ஃபைவ் runs close, 5 overs closed at close to 5 overs at this point in time. 25% of the second innings அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தோன்னா ஃபார் எவ்ரி ரன் யூ ஹேவ் டு வாட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் தட் ஒரு ரன்னுக்குமே வந்து ஆப்போசிஷனை வந்து you have to let them struggle for every run, work hard for every run. அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தா தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராஸ் ஒரு ஃபேக்டரை ப்ளே பண்ணோம். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி கீப்பிங் த லென்த் ரைட். எஸ், at the end of the day you have to fight hard. That's what the sport teaches you. And that's what you can take away from the sport as well. Flicks it away, fine shot, a quick throw, and they might go for overthrows, is it? No, they decide not to in the end. So 4.3 overs now, 15 for 2. Definitely great ambience, great competition out here, just in terms of the cricket that we have witnessed here. Just 84 runs on board, and they're definitely fighting hard here. Oh, there you go, deflection. But fortunately they cannot convert that chance into a wicket. They'll just keep it to a single. Need to take those kind of opportunities, especially if you are inside, if you're defending a low target, especially because more than the run rate, I think the wickets column is the concern when you are trying to defend these kind of targets, or rather most importantly you need to play in psychologically in the minds of the batting unit. In that sense, I think the wickets column is the best option to put the pressure back on the opposition. Puts it away, but straight to the bowler. One more delivery left in the 5th over. And doing things perfectly here. Last ball of the 5th over. Has to reload that again. Just a slight miss in the run up. The run up as well is very, very important. It is the most important thing, especially if you are a fast bowler. I think that generates the speed and the bounce and everything you get. It is a major influence. Flicks it well, flicks it fine, and that might race away, but the fielder does well, really well.
to keep it to just 2 and complete the 5th over as well. End of 5, 18 for 2. Gurgaon Drona Chargers. Wayward delivery கண்டிப்பாகவே அவுட் சைட் ஆஃப் ஸ்டம்ப் வைக்கணும்னு அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருந்தது. பட் ஐ மீன் ரொம்பவே வைடாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதன் காரணமாக இங்கே ஒரு வைட். ஸோ கண்டிப்பாகவே வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் போடக்கூடாதுன்றதை நம்ம நிறைய பேசிட்டோம் டைம் அண்ட் அகேன். அண்ட் ஒன் மோர் விக்கெட் வித் த பவர் பிளே, த ஃபைனல் ஓவர் ஆஃப் த பவர் பிளே. வெல் பிளேட், பேக் ஃபுட் டிஃபென்ஸ். தே கேன் அஃபோர்ட் டு டூ திஸ். இதை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா வித் த டார்கெட் in front of them, I think this is the approach that they can take. So once again another wide. So I mean tends to happen when you are a new bowler who's come in அப்படின்றப்போ நிச்சயமாகவே வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்பாங்க. ஒன்ஸ் அகேன் இந்த வாட்டி பெட்டர் லைன் அண்ட் லென்த் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபைன் ஷாட். இந்த வாட்டி ஆஃப் சைடில் சூப்பராக அடிச்சிருக்காரு. பிரில்லியன்ட் பீஸ் ஆஃப் டைமிங். ஸோ ஃபைனலி அந்த தேவையான பவுண்ட்ரி வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம நிறைய டைம் பேசியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி, ஒரு இந்த பவுண்ட்ரி ஃபேக்டர் அப்படின்றது. அண்ட் இன் தேட் சென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேவையான ஒரு பவுண்ட்ரி வந்திருக்கு ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம். Just improves the confidence, increases the confidence of the batters as far as boundaries are concerned. Three more deliveries left in this particular over. That is the power play. We are inside the power play, so once again a little bit of width on offer, and that's raced away into the gap. They might come back for the third, right? No, they don't. Just settle for 2 with the last couple of deliveries in the 6th over. 26 for 2 is the score at this point in time. Right then they'll have quick attention to their teammates out there. It is 26 for 2 after 5.4 overs. Gurgaon Drona Chargers.
once again he's right then, so that will conclude the 6th over as well. And going strong and steady is what we think at this phase of the game. 6 overs done, 26 for 2. They need 59 of the last 14. So starts with a dot ball this particular over. And I mean, love these kind of games, especially in the T20 format. Yes, we talk a lot about the maximums, force, I mean the thrill factor of it, but yes, beyond that, I think even even these kind of low scoring games are very, very thrilling to watch. And yes, to most of my friends, I mean, that is something that I would like to talk about as well. What is entertainment in T20 cricket? Oh, there you go. Misses the outside edge again, but pretty much looks like, looking at the keeper's reaction, maybe a direct hit, things would have turned out to be different. But yes, I mean, talking about what is entertainment in T20 cricket, right? In my opinion, I honestly feel that even a low-scoring game could be very much entertaining. I mean, close games are, at the end of the day, you need a close game, right? You need both the teams to compete well, and I think that is the beauty of the sport. Yes, there are off days, right, where we witness one-sided games. Once again, that's a huge appeal again for caught behind, but honestly, what I feel is that we have seen a lot of deliveries, outside the off stump, way outside the off stump, where there is a lot of width being provided, but just not the width being utilized. So that's a fine shot. That is a brilliant shot. He's picked it up with ease, and that will find the boundary ropes. As we look at the replay in our live stream, 29 for 2 with that boundary, they'll move to 33. In fact, that will conclude the 7th over with a much important boundary, 33 for 2, and they would need 52 of the last 13 overs.
So down the leg side once again, that's a huge appeal. That is leg by signal there. In fact, was there a run scored? From what we understand, that yes, it's from the thigh pads right then. So that is the indication from the umpire through the leg by signal. Outside edge, and that is gonna definitely race away to the boundary ropes. Very, very good shot. I mean, that is something that, from behind the mic, what I've learned is that, if this edge had, flown straight to the hands of the short third fielder, right, I think we would have definitely spoken about that being an important wicket. But on the contrary, that ball racing away to the boundary ropes, we appreciate it. So, yes, in that regard, I think these are the factors, of being behind the mic, influencing the game from behind the mic. So taps it away, will get a quick single, and the run rate is around 4.93, the current run rate. So last 3 deliveries left in the 8th over. In fact, couple of deliveries left in the 8th over. And yes, they've definitely managed to hold on to the required run rate. Has not been a merry chase, this one. Outside edge. Back onto the batter's bats. 5 runs coming off the first 5 deliveries is over already. ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாகவே வந்து ஒரு 47 ரன்ஸ் பாக்கி இருக்கிற நிலையில் இங்கே ஒரு இன்ஃபேக்ட் அந்த இன்சைட் எட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இம்பேக்ட் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு. அண்ட் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங் இன் குவிக், that's been a very integral part today. Hats off to all the players, who have been helping their fellow opposition mates. End of 7.5, 38 for 2. And now we'll conclude the 8th over with that 38 for 2. Gurgaon Drona Chargers, and pretty much still fighting in this game are MDRaas Mavericks.
ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா 4 runs per over. இன்ஃபேக்ட் 3.92 இன்னும் கூட ப்ரிசைஸாக சொல்லணுன்னா 47 ரன் தேவை இருக்கிற நிலையில் பார்த்தோன்னா இங்கேருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். Tapped away again, just a single. And Tarun as well has been there for a pretty long time now, 28 deliveries, which is a long time in T20 cricket. And all you look to do is stand at one end, carry his bat through. And that's what would be the expectations of his side as well. Once again, plays it away. Quick single, and they might push for the second run. No, they decide not to. 40 for 2. Ten more deliveries left with 40 for 2 on the board. Oh, there you go. Trying to play it on the back foot again. That has been the issue. Trying to play it on the back foot. Definitely not the right thing, one would say. Because this wicket, what it has taught us is that if the ball is in the right length, right, try to come it forward, and try to come forward and play to the merit of the ball. Oh, fine shot in the air, but we'll just get a single with long off in position with a couple more deliveries to go. Would be very interesting as well to look at one particular statistics. I mean, on how many times has double digit scores, or rather scores lesser than 100, to be even more precise. Oh, he's tried to pick the gap. He's tried to put a thread inside the needle. Yes, so that would be an interesting stat to see on how many times these totals have been defended. Played away, tapped away. And that should bring the 9th over to a close. 42 for 2. Gurgaon Drona charges after the 9th over. Single to long on to start the 10th over. And as we reach the halfway stage, they are at 43 for 2 with 5 more left in this over.
So 9.1 overs, 44 for 2. Smashed hard. And does well the field down the boundary ropes. Really well done. As they keep it to just 1 run. Been a great ambience, great setup this one. Could be a wide. Called a wide, yes. 39 more to get. And yes, from here on in looks to be a cakewalk. I mean, it is a psychological factor, right? When you're just almost got to 50% of your target, or rather reach the halfway stage of your target, right? In that sense, it's gonna bring down a lot of shoulders. That is a fine shot, and that one has been sealed into the fence, beyond the fence. Fine shot. Brilliant pickup shot. That is the importance of a settled batter. Tarun has been there for time and again. There you go, was there in his slot and thumped it over the fence. 33 more to get here of 63 deliveries. And I mean, very difficult, right? When you're defending this kind of targets, even one delivery in the slot, you're gonna get thumped in that fashion, and it's very difficult as a bowler. Fine shot. Once again, he's put it in the gap, and this time there is a fielder, and that misfield will not concede extra runs. That's a thing to relax, or rather a sigh of relief for MDRaas Mavericks, but desperately at the top of their game. And one thing MDRaas Mavericks can be happy of is that they have pushed the target as far as possible. Tapped away. Well done. Already 10 runs of this over. In fact, 11 runs of this over. Considering those 2 wide deliveries, 3 singles, and that massive hit over long off, resulting in a maximum. Last ball of the 10th. Has to bowl that again. Again a wide delivery. Attempting the variation. Trying to bring in the off cutter into the picture, but that one not in the perfect possible line. Has been declared a wide. Right then, this will be the final ball of the 10th over. Oh, was in the slot, but this is in the air and will fall short of the fielder. They'll collect a single to end the 10th over at the halfway stage of the second innings. They are 55 for 2, and they need another 30 runs of the last 10 overs.
So with the last 10 overs left, with nearly 60 deliveries, they require the exact half of it. 30 of 60 is the equation in front of them. Oh, tapped away, quick single. Edison is the bowler who's come in. But pretty much, if you want to be blunt with the equation, 1 run every 2 deliveries. So that should take them there. But definitely they'll look to finish the game even more earlier. The reason that they would want to, not put pressure on themselves. They will collect another run. Easy too. So they have managed to come to this situation courtesy Tarun. Has been that kind of a day. We haven't, for T20 standards, we haven't seen that many boundaries or sixes being scored. So tells you that this is a very, very competitive wicket to play cricket on. Very much required. So 58 for 2 after 10.2. Hits it hard, but will not get a run there. Yes, a dot delivery. Definitely the change of ends will also play a huge part. Not with the wind in perspective, and also the dimensions, boundary dimensions. Once again tapped away for a single. Moves to 59. Scorecard with that. 26 or 56 is the equation. And as we were discussing earlier as well, Tarun will look to carry his bat. Raman Negi as well at the other end has played very good second fiddle to his partner. The perfect knock that is needed in these kind of situations. Plays it on the back foot, defended away. I think 2 quick wickets, or rather something different in this game. Can Madras Mavericks just push the target even more further? Or down the leg side. Could be a wide. Yes, it is a wide. So with that wide, they will just require 25 of the last 9 overs. And there is one more delivery left that has to be rebowled in this over. Plays away, dot ball to end the 11th. 60 for 2. Gurgaon Drona charges after the first 11 overs.
So that'll be a dot ball. They've bought back Balaji. And definitely as well, even if I was the captain, what I would have thought is that maybe complete your strike bowlers early. That could have been a good strategy, because you could say that well and truly at this point in time, Gurgaon Dronacharya is at the top. Chance of run out, is it? Direct hit would have made things more closer. Yes, so yes, maybe there are various ways of thinking about a circumstance, right? So maybe if I was in the shoes of the MDRaas Mavericks, what I would have done is that I would have completed Balaji way earlier. Would have gone for the kill. So yes, that was my opinion in that sense. Adis running a bye for that. Okay, then that one being a legal delivery. (24) to get, with nearly 3 deliveries left in this over. Down the leg side. Very good take from the keeper. Excellent take. Definitely saved at least a couple of extra runs for his side. Keeping is a very, very thankless job in the sport. And I think personally, I'm a wicket keeper, so I really feel that it's a very, very thankless job, and one of the most toughest jobs on the field. So yes, great take by the keeper. Flicks it away. Won't be a run there. Dot delivery. Last 2 balls of the 12th over. Fine shot. He's put this in the gap, but 2 fielders running towards it. One will take it and will throw it to the keeper, and they are not pushing for the third, which will mean that they will just stay for a couple of runs. Final delivery of the 12th over, and getting closer and closer to the target here. Full toss delivery. Plays it with an open face to long off, and it will be Raman Negi who will keep strike, and will move to 16th. In fact, we'll move to 16 and conclude the 12th over. 65 for 2, 20 needed of the last 8. They'll get a single. Been a very good day of cricket here. Just the ambience, just the support, and yes, could connect with a lot of people. So it was been a very good experience, this one. Oh, goes for the swing. Was in the slot. And you can see from the expression of the batter as well.
that he was slightly disappointed that he couldn't go for the big hit. Right then, 19 required now. He smashed this one, and the fielder will do really well, commit to the ball to keep it to just 1 run. So the last 3 deliveries, 18 to get. In a hypothetical situation, you can say that 3 sixes would complete the match, but definitely the wicket being a competitive one. Down the leg side, could be a wide. Yes, it is. But definitely, I think this wicket has been really good. I mean, hats off to the organizers. They've provided a very, very competitive wicket. I think at the end of the day, it is the wicket that plays a huge role. Once again, taps it. Last 2 balls of the 13th over. Shorter delivery. He's slotted it down the ground. Just 1. Bowling more flatter lenses, Edison here. Or tries to play the late cut, but beaten on that occasion. End of 13, 69 for 2. Gurgaon Drona charges. Chance of a stumping there, but in the end is not out. So in the match, is very much getting closer and closer to the target. Just 16 more to get. Been a completely dominant performance. Once again, hard adichirukkaru. But long off இருக்கிறது காரணமா just ஒரு single இங்க. Both the batters have really played to the situation of the game. அது வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா எல்லாரும் பாப்போம். So ஏன் பார்த்தோம்னா I think you play the situation of the game more than to your strengths. Yes, அதாவது கேமோட சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் அதை வச்சு எப்படி நம்ம கவுண்டர் பண்ணுறோம் அந்த சிச்சுவேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். This is in the air and put down and will eventually roll down to the boundary ropes for a boundary. As we look at the replay, staying in the air for a pretty long time, just not able to maintain a stable base there. I think just that being an error, because when you're taking those high catches, it's very important that you have a very stable base.
that will let you stay behind the ball. Put away, that is in fact placed very, very fine. I think they've just got a single there. Ten runs to get. So they have done well here. They have shown on how they have to deal with an innings. That is smashed down hard. Once again, just a single. Because it's really important that you understand on how to handle the innings according to the situation, right? I think you play the wicket more than or rather you play the conditions more. Oh, there you go. Could be an LBW, is it? But would be interesting to see on where the impact was actually. End of 14, 76 for 2, Gurgaon Drona Chargers. Right then, a dot ball here. So just 9 runs to get. Matter of 2 big hits, but not the easiest of wickets to bat on. You need to put your mind as a batter. That is pulled away hard, and we'll just keep it to 1, courtesy long on. 8 more to get. Edison is back onto his 3rd over, none for 9 of 2.1 overs, and that is a very, very good spell of bowling. In any T20 format that you talk about, just the ball fooling around the wicketkeeper there, falls on that part of the turf, which is slightly on the top side, because அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தா கண்டிப்பாக you have to tap it off, இல்லைனா அந்த இடத்துல the ball tends to jump, bounce even more. So sometimes as wicket keepers ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதை கலெக்ட் பண்ண. Hasn't timed this one to perfection and will fall on no man's land, and they will comfortably jog back for a second run. As with that double, they get to 80 for 2 now. 5 more needed of the last 2 deliveries of the 15th. Hits it hard down the ground. Oh, superbly done, superbly done. Great commitment there from the fielder. Just 5 more runs to get, yes, but you could say that the game is well and truly done, but nevertheless, just that commitment on the field was magnificent. I mean, that's the beauty of this game. Taps it away onto the onside. Quick single. That'll take Tarun to 39 of 48 deliveries and end the 15th as well. 82 for 2, Gurgaon Drona Chargers.
Last 3 runs to get. Defended away. So you could just sense that they might end this the boundary. Icing on the cake. Hits it hard. Single again to long on. 83 for 2. Once again has hit it to long off for 1. 84 for 2. So the scores level at this point. That is well played. That is played in the gap, and that would mean that it is an 8-wicket victory for Gurgaon Drona Chargers. சரியான victory பார்த்தீங்கன்னா ஒரு complete dominant performance. Initially with the ball சூப்பராக போட்டாங்க, கரெக்டான லைன் அண்ட் லென்ஸ் போட்டாங்க, அண்ட் அதன் காரணமாக வந்து ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்டுமே விழுந்தது. 84 ஆல் அவுட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கோருக்கு எடுத்தாங்க, அண்ட் ஃப்ரம் தேர் ஆன் இன் to restrict the opposition to a good total, or rather to a low total, and from there on to defend it. Hats off to Gurgaon Drona Chargers. Been a very good game, and credit to both the batters. 25 not out Raman Negi of 39 deliveries, and இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா தருண் 41 of 52 deliveries கலக்கி போட்டிருக்காரு. ஸோ ரெண்டு பேட்டர்ஸ்மே நல்லா பண்ண காரணமாக an 8-wicket victory sealed for Gurgaon Drona Chargers. Really well played. So right then we've had a great time. We will get back straight to the presentation after this game. Thank you very much, guys.
Thank you very much, guys. So it was a great game today, and please do not forget to tune in to tomorrow's game. And most importantly, thank you from myself behind the mic, Rohit Kumar, and at the other end we have all the cameramen behind the lenses, the men who have been working tirelessly for the last 4 hours. Definitely Tamil Selvan behind the lens, Selvaraj as well, and Kumaran doing a brilliant job. It was Mahesh as well who was behind the camera, and myself behind the mic once again, Rohit Kumar. So all of us trying to bring in the best coverage as we go to the presentation. Thank you very much, guys. It was a pleasure, and please tune in to the game tomorrow, that is the finals. Thank you very much.